Hey everyone, welcome back to Rio PUC exams. Swagata, Suswagata, my dear student. Very good evening. Hope everyone is doing good. Guys, welcome back. So second PUC statistic, very important chapter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು in terms of yes guys challenges ಬಹಳ ಇದಾವೆ preparations ಆಗಿರ್ಬೋದು planning ಆಗಿರ್ಬೋದು at the same time guys getting 80 out of 80 marks is a big challenge here. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಹೌದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತ್ವಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. So hopefully my voice is clear for everyone, I guess. ಧ್ವನಿ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Now I can see thumbnail itself is saying like 23 marks. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿ 23 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 months time. So in this 3 months time definitely we will cover that. ನಾವಂತೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ಈಗ prior to that I just want to take you through the blueprint of the PU board ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ. blueprint of the PU board ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here is the PU board blueprint ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಪೈಲೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. That is very easy there. 10 approximately 13 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. In the same time guys you do have index number 18 marks, time series 13 marks. So first 3 chapters yes guys very interesting ಇದೆ and these are the very easy chapters ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು right till time series. Even you can take interpolation and extrapolation. But focus ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ this 23 marks ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು theoretical distribution, this is a very important right. ಆಮೇಲೆ statistical inference, quality control, yes statistical quality control ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 1 marks ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 15 marks ಬರ್ತಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 marks 5 questions ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ 1 marks 5 question, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ನಿಖಿಲ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಟ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್, ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದಂತೂ ಓಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 23 marks. ಆಲ್ರೈಟ್, 23 marks ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಡಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಬರ್ನಾಮಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈನಾಮಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್, ಪೆನ್, ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೇನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ತರ್ಟಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಇದು ಫೈಲ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವಿಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್. ಚಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ again the 1 marks 2 marks
questions is very important here. Nodi theoretical distribution ನಲ್ಲಿ, in theoretical distribution you know that right, we have a Bernoulli distribution, binomial distribution, Poisson distribution, hypergeometrical distribution, normal distribution, chi-square distribution, student t-test. So total 7 chapters adaville hauda. So today we will cover first and very important Bernoulli distribution. Note down my dear student, Bernoulli distribution. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈಗ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Guys, can you hear me? Okay. Something, file skip ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಇರಲಿ, let it be. We'll cover that now. Very simple ಆಗಿ, very easy ಆಗಿ, right? And most probably ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, and binomial distribution. Next, Poisson. Poisson ಅಲ್ಲ, Poisson, right? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಏನೋ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತೇವೆ, ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ distribution ನಲ್ಲಿ again we have S3, that is normal distribution. Next, chi-square. ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ವೀಕ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಲ್ರೈಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇರಲಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ Bernoulli distribution. Let's begin Bernoulli distribution. First, the very important Bernoulli distribution. Chalo. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, the very important Bernoulli distribution is what? It is a discrete probability distribution. ಈಗ discrete random probability ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಿ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ರೇಸ್ ಟು ಎಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 0 and 1 ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ರೇಂಜ್, ಅದದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಿ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. 0ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋಟ್ ದ ಪಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ tossing the coin, when you toss the coins, how many times you'll get the heads, how many times you'll get the tail, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮೇಲ್ ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P is equal to 0.25 ಅಂತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್, 0.25 ಅಂತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಬರ್ನಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.25 ಇದೆ ಫಾರ್ ಬರ್ನಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನ್, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೀನ್ ಈಸ್, ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ P of x is equal to P raised to x. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? P of x is equal to P raised to x Q raised to 1 minus x. ಹೌದಾ? ವೇರ್ x is nothing but 0 and 1 ಇದೆ. ಬರೆದ್ರಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ? ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ P, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರಿಯನ್ಸ್ P ಮತ್ತೆ Q, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ P ಅಂಡ್ Q. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ P. ಹೌದಾ? P ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 0.25. All right, so if the P is equal to 0.25, Q is equal to 1 minus P. ಹೌದಾ? That is 1 minus 0.25. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 75 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 0.75 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. now tell me, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಇಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.25 ಆಗ್ತದೆ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. 0.25 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0.75 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ दैट. ಬೇಗ निखिल, पृथ्वी मेरा बच्चा, बताना कितना आएगा? .25 into 0.75. 0.25 into 0.1875 है. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ರಿ, PMF ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಾಗೆ. ಈಗ ಬರ್ನಾಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ right, I'll just try to completely BD ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಬರ್ನಾಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಬರ್ನಾಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಳಿಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ರೋಟ್ ಯು, ರೈಟ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, P of x ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರದ್ದು. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ P of x, P raised to x, Q raised to 1 minus x. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 and 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನು ಇದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ P ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? P ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ P
ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 0.7 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅವಾಗ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.70 ಆದರೆ, ರೈಟ್, ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗ? ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.70, ರೈಟ್. 1 ಮೈನಸ್ 0.70 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇದು 70 ಅಂದರೆ ಇದಾಯಿತು 0.30. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೋ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪಿ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯೂ ರೇಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and 1. Now my question is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮದು? ಪಿ ಇದೆ 0.70, ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 0.30 ರೇಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಇದರದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಏನೋ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, right, p of x is equal to p raised to x, q raised to 1 minus x. So p ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.70, q ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.30. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೈಟ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಪಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 0.70 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0.30. ಅದರ ರೂಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 0.70 ಇಂಟು 0.30, 21 ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? 21 ಆಯಿತು. 21 ರೂಟ್ ತೆಗಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ? 0.58. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಿಖಿಲ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಈಗ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
P is equal to 1/3 ಆದರೆ ಈಗ ಇದರದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಇದೇನಿದು ಇದರದ ರೇಂಜ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ನಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಈಗ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಇದೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ that is 1 minus 1/3 is 2/3 ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮದು ಪಿ ಈಸ್ 1/3 ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೇಗೆ ಸರ್ 2 + 1 3 ಆಗುತ್ತೆ 3 ಇಷ್ಟೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಸಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಾ ಓಕೆ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ನೋ ಈಗ ನೋಡು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿಪ್ಪ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆದರೆ ರೈಟ್ ಇದರದ್ದು ಮೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಗನ್ ಪಿ ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆದರೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 1 2 ಮೈನಸ್ 1 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಎಸ್ ಒಂದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಕ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 1/2 ಇದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ 1/2 ಇಂಟು 1/2 1/4 ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ Yes, I will take some more questions from this now. But first tell me, is that clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಈಗ ಒಂದಂತೂ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಬರ್ನೌಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದರದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಓಕೆನಾ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್
ರೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and 1. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to p raised to x q raised to 1 minus x. Okay na? So x is equal to 0 and 1. All right bachcho. Matte ille q is equal to 1 minus p ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಅಂತೂ ಪಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, so the last and the very important point from this chapter is that howdu maga ಏನು in Bernoulli distribution mean ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು x bar is always greater than, right, always greater than, mean is always greater than variance. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೌ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಇದು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ 20th, ರೈಟ್? ಬೈ 30th ಒಳಗಡೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ವರ್ಕ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್, ಅದು ನೆನಪಿಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So guys, let's do this now. ಈಗ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಪಹಲೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಏನು ಬೇಕಂತೆ, ಬರ್ನಾಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದೇ ಸೇಡ್ ಬರ್ನಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬರ್ನಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and 1, ರೈಟ್? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಈಸ್ एक मिनट, P is what? हाँ एक मिनट को, P is तक ले, P is you can say 0.23, right? Q is तक है, Q is equal to 1 minus P, होगा Q is equal to 1 minus P, that is 1 minus 0.23. इस तक ले, that will be 0.77. अर्थ आगे दिया? Understood my dear student? Reply. Understood? Next question. Understood this now? Note any parameters when they given. What is the parameter here? 0.23. So we have to find out the other part of the parameter, that's Q. So yes, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, what you need to do that, okay, just put a columns like this, right? Draw a column so that you will get complete marks for this, right? X, this is the range of x 0 and 1, so you need to give the total value where the probability is nothing but 1, because our range itself is 0 to 1, right? Chalo, perfect. Now second question, right? If the P is equal to 1 by 4 ಆದರೆ, if the P is 1 by 4,
in the Bernoulli distribution, write down the PMF, probability mass function. PMF, right? Nodi, binomial distribution dalli PDF barte, probability density function agutte, illi enagutte probability mass function barta ide. So iga ade riti what they want, probability mass function bekante. And next question, yes, they want a standard deviation. Yes, we'll find the standard deviation. Prior to that, we have to find the variance. Can you do this now? Where P is equal to 1 by 4 adre, Q is equal to, 1 minus P, that is 1 minus 1 by 4 is nothing but 3 by 4. Can you do it, bacho? Martira? Bega, bega, bega. Solve, my dear student. This is a class work. Yeah, binomial distribution definitely I'll give you the homework, but right now it's very easy chapter, right? Bega, bega. PMF ಏನಾಗುತ್ತೆ? PMF is nothing but, yes, P of X. ಈಗ ಇದರ solution ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, you have to write the complete because you may get for this question, you may get the same question for 2 marks. So solution, what they given, P is equal to 1 by 4, right? And Q is equal to 1 minus 1 by 4. All right, so that is 3 by 4. Very simple. Now we have parameters of P and Q. Now what is the formula? P of X is equal to P of X is equal to P raised to X, Q raised to 1 minus X. Remember 1 minus X, where the range is X is equal to 0, 1. All right, so probability mass function is nothing but P of X. We know the P value, right? What is the P value here? 1 by 4 raised to X, right? And Q is equal to 3 by 4. 3 by 4 raised to 1 minus X. This is it. Yes. Howdalla? Even to variance. What is the variance? Variance is nothing but P into Q. That is P is 1 by 4. Q is 3 by 4. ಏನಾಗತ್ತೆ? 3 3s are and 4 4s are 16. Okay, or you can just put the values 3 by 16. Calculator allow ಇದೆ ನಿಮಗೆ. That is nothing but 0.1875. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Put the standard deviation, same. Standard deviation, root of PQ. We have the PQ value here. So root of 0.1875. ಇದರ root ತೆಗೀರಿ. Bring out the root. That is, yes, 0.4330. Understood? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. So exercise 13, 14, 15 solve ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ? I will rejoin by 9 o'clock. Accounts ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. Today is the last part on. One more problem, sir. Didn't understood the PNF. Not PNF, but PMF. ಈಗ ನೋಡು, PMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Probability mass function. ಎದರದು? The range you have. So ಆ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ x is equal to 0 and 1 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮಗೆ probability mass functionದು P of x ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P of x is equal to P raised to x ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ರೈಟ್. Q raised to 1 minus x. This is the formula for this one. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ x is equal to 0 and 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ದ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚಾ? 1 by 4 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, 1 by 4 P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. Nikhil, 1 by 4. Just give the x value, because we are not going to find out the probability here. We are going to give the only values. Okay, next ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Next ಇಲ್ಲಿ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? Q is nothing but 3 by 4 ಇದೆ. How we got, sir? 1 minus P. 1 minus P is Q ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. ಹೌದಾ? So 1 minus x. ಇಷ್ಟೇ. X is equal to 0, 1. This is your probability mass function. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood, my dear student?
chalo, yep, understood. So definitely we will solve all the problems very systematic kalskodtini, chinte ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. We'll cover this chapter detail ಆಗಿ kalskodtini, and we'll make sure that you're going to get all the concepts very easy way, so that 23 marks from this chapter you're going to get for finals. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ 23 marks ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ this chapter is a very important, right? And yeah, this chapter ದಲ್ಲಿ core concept ಬಹಳ ಇದಾವೆ, like applications ಮಾಡುವಾಗ especially the right approach is the end solution, because time management ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ easy tricks ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ yes, calculate tricks also I'll teach, everything ಇರುತ್ತೆ. But only thing is that whatever the work I'm allotting, right, so you have to do it immediately. Assignments irutte, weekly assignments Sunday ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I'll send you the assignments on this now. Bye bye, thank you so much, bye bye. I'll rejoin me at 9 o'clock. So guys, those are watching on the YouTube, how the part idu statistic the part first ide, complete syllabus ಬೇಕು, everything live class ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ದಾಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 7204310030. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಹೌದು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 40 to 50% ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ. ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು